Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 328. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und wir befinden uns hier immer noch auf der Interzoo-Messe und da haben wir den Rajatan getroffen und da hat der Stefan Hetz für mich ein Interview geführt. Ja, und ich bin auch wieder dabei. Stefan Hetz ist mein Name. Ich arbeite beim ZZF. Rajatan hat eine Fischfarm, eine ganz besondere Fischfarm. Der hat nämlich eine Fischfarm, wo er große Mengen von Hypancistrus Zebra erbrütet oder nachzieht, wie man in Deutschland so schön sagt. Und ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen. Und er wird uns ein bisschen erzählen, so wie viele Tiere er nachzüchtet, wie viele Tiere er im Jahr produziert und so weiter. Und er soll sich erstmal kurz vorstellen. So, Rajanta, please introduce yourself. After you introduced, I will translate it back to German. So back and forth. It will little bit be complicated, but we will handle it. Okay, so please introduce yourself. Hello, my name is Rajanta. I'm from Bellenz in Indonesia. I work together with my wife, Julia. As you know, in Facebook, it's Julia Bellenz. We produce a lot of plecos. We started producing a lot of Tanganyikan cichlids, actually. And then we add some more additional fish, that is Plecostomus. Ja, ganz kurz zum Übersetzen für die Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind. Also Rajanta hat in Indonesien eine Fischfarm, die er zusammen mit seiner Frau macht, mit seiner Frau Julia. Und in dieser Fischfarm hält er vor allem Plecos, also Plecostomine, Harnischwälse, wenn man so will, auf Deutsch. Er hat aber vorher auch Tanganjika-Zichliden gehalten und ja, klingt ganz interessant. So, Rajanta, how big is your company? Wie groß ist deine Farm? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Becken? So how many tanks do you have in your farm? Our farm is located in 24,000 square meters land, and we are using around 50% of it right now. Before we produce a lot of Tanganyikan cichlids, especially frontosa. As you can see, the symbol of my company is the frontosa fish, because that's the first fish that gives us a lot of broodstock. And then we move to Plecostomus. For Plecostomus, we have around more than 4,000 aquariums, big and small. The small aquariums used for the babies, but the big aquariums, the 2 meters aquarium, we use for big plecos, and the regular ones, 1,5 to 1 meter aquariums. Ja, also wie ihr vielleicht schon gehört habt, er hat sehr viele Aquarien und er hat sehr große Aquarien teilweise, aber auch kleine Aquarien und er hat vorher Cyphotilapia frontosa gehalten. Und das Gelände, wenn ich ihn richtig verstanden habe, 20.000 Quadratmeter, von denen er 10.000, also ungefähr die Hälfte davon nutzt. So, wie groß, wie ist die Filtrierung in deinen Aquarien? Wie filterst du die? Wo bekommst du das Wasser her? How do you filter your tanks and where do you get the water from? Do you have own springs on your site, or how do you do that? In our farm, because it's quite large, so we can use a lot of pumps to get the water. We have around 11 pumps. But we do not waste the water outside our farms. We grow a lot of plants and we waste the water in a certain place that it will go down again to the ground. And for the breeding, every aquarium has its own filter system. And we do not use central system because we're afraid that some may affect other fish, that if it's sick or not. Ja, wie ihr gehört habt, also er nutzt das Wasser, teilweise von seinem Land. Er hat mehrere Pumpen, die das Wasser, also Grundwasser fördern, die er dann im Aquarium verwendet. Die Aquarien, die werden alle individuell gefiltert. Es gibt also keinen gemeinsamen Filter, wo er einfach sagt, das macht natürlich mehr Arbeit, aber das ist sicherer, damit eben keine Krankheiten innerhalb der großen Anlage verschleppt werden. Und das Abwasser, das verrieselt er quasi in einem anderen Bereich, wo dann Pflanzen, die er auch züchtet, davon profitieren. So what do you feed your fish? Was fütterst du deinen Fischen?
We feed mostly the Dr. Basler biofish. Yeah, it's for us. We found it's very good because were using it since 2007, I guess. Then we feed them with many kinds because sometimes you got bloat from the fish. You give the garlic, so it's more medicinal, and it helps us to improve the cost as well. Like for example, if we want to feed the baby zebras, we used to feed Daphnias, and we were using the baby nanos. It costs us 50% less, but the growth rate were 50% higher than using the regular what do you call wild caught feeders. So we using that as our main staple diets for the fish. But some also we use koi fish for the green, like Hypancistrus, something like that. So because it needs a lot of vegetable in it. But yeah. Can you please repeat? Did I get it right? You are feeding the dried food, also das Trockenfutter, Dr. Baslers Biofisch, und er füttert aber auch Frostfutter, also zum Beispiel gefrorene Daphnien und gefrorene Bloodworms. Bloodworms sind rote Mückenlarven, wo wir dazu sagen. So did I get it right? You are feeding Dr. Baslers food and you are feeding bloodworms and frozen Daphnia. Yeah, we feed all frozen food, frozen bloodworms and the frozen Daphnia. But now frozen Daphnia, we don't use it that much anymore because we have a replacement. But for the broodstock, we need the so-called enticing the fish to breed, maybe. Yeah, but we feed them only once or twice a week. Also, we give no food on certain days. So we clean the stomach of the fish and we feed only once a day at night. Ja, also dass Welse sind, die nachtaktiv sind. Die Tiere werden nur einmal am Tag gefüttert, nachts. Man lässt auch mal einen Tag in der Woche aus, wo dann die Aquarien gereinigt werden. Da wird eben gar nicht gefüttert. Und ansonsten, wie ich schon vorhin gesagt habe, vor allem proteinreiche Nahrung, damit eben die Adulten in Laichkondition kommen, damit sie eben genug Protein besitzen und um letzten Endes die Eier eben entsprechend machen zu können. So, let's talk about numbers. So, how many zebra blackos? You are well known because of your zebra blackos. Also Stevie Bellenz ist vor allem bekannt für seine Zebra blackos, diese Nachzüchten, also Hypancistrus Zebra. Über die Tiere habt ihr vielleicht auch schon mal einiges gehört. Die sind ja in Deutschland auch relativ beliebt. Und ich frage ihn einfach mal, wie viele Tiere er hat und wie viele Tiere er produziert. So how many tanks with adult zebra blackos do you currently have, and how many animals do you produce a year? 1,000, 2,000, how many do you produce? Right now, when we produced the first time the zebra blacko, we didn't sell any of it for 2 years. So we keep them into 4 separate breeding groups. Because we had last time before the CITES, the wild caught ones from 2 different sources, and then we imported from Aqua Glaser, Germany, and we also have some hobbyists who sold to us. So those 4 lines are the basic production. Ja, er erzählt uns gerade, dass die ersten 2 Jahre er von den Zebra Blackos überhaupt keine Tiere verkauft hat. Ganz im Gegenteil. Er hat Tiere angekauft. Einmal von einer Firma in Deutschland, die ihr vielleicht auch schon gehört habt, Aquarium Glaser. Dann von Hobbyisten und von Wildfänge von 2 verschiedenen Standorten. Und wie ihr vielleicht auch wisst, ist es ja so, dass mittlerweile Zebra Blackos in der Natur geschützt sind. Das heißt, er hatte sich erstmal einen Zuchtstamm aufgebaut. So, when did you start with breeding and propagating? When did it really start? So after these 2 years, how did it go further? Can you please tell us? So, ich frage ihn einfach mal, wie es dann weiterging nach diesen 2 Jahren. So we start breeding quite a lot in 2007. Then it continue. We didn't sell any of it, and then we bought some from Aquarium Glaser. Right now we have around 200 aquariums to keep or more. To keep the broodstocks. Right now we have around 4,000 to 5,000 broodstocks.
which not pairs, but we put them in one aquarium with maybe 2 or 3 3 males with some females in it. And right now we produce around 1,500 to 1,700 monthly. Das sind ja Zahlen, Mensch. Also die Zahlen habt ihr ja sicher gehört. Also es sind über 200 Becken und dann unglaublich viele Tiere drin, teilweise eben mehrere Männchen mit mehreren Weibchen zusammen und die unglaubliche Anzahl von 1500 bis 1700 Zebra-Bleckos im Monat. Das ist ja Wahnsinn. So, where do you sell them mostly? I think not in Germany. Ich frage ihn einfach mal, wo er die Tiere meistens hinverkauft. So, where do you sell them? We sell, our big markets are mostly Singapore. There's only one company that we sell to Singapore, and Japan also, and also USA. They demand a lot of fish at this moment. Yes. Also ihr habt es ja gehört, viele Tiere gehen nach Singapur, da hat er einen Importeur bzw. eine Geschäftsverbindung nach Singapur, dann natürlich nach Japan. Das weiß man in Deutschland mittlerweile auch, dass sehr viele hochpreisige Fische nach Japan gehen, wo die Tiere auch teilweise eine komplett andere Wertschätzung erfahren als bei uns zum Beispiel. Und natürlich in die USA, wo einfach ein unglaublich großer Markt ist. So, how big are your fish when you sell them? Wie groß sind die Tiere, wenn Sie sie verkaufen? And how long does it take until you can sell them? How many months do you have to keep them? Also wie viele Monate müssen die gehalten werden? Yeah, we sell usually the smallest size that we sell. Before it was 4 centimeters, but since there were competition who's selling less smaller fish with cheaper price, so the limit for us is 3 centimeters body size, and we keep them for around 6 to 7 months. So if you can imagine that if you have 1,500 a month, and how many tanks, small tanks, that you have to keep and clean to get that certain uniform size. Yeah. Also die verkaufen die Größe ist ein bisschen runtergegangen, wie ihr es sicher gehört habt. Also die Tiere waren erst größer, aber es gibt natürlich auch Marktanpassungen und entsprechende Leute, die kleinere Tiere verkaufen, die dann auch günstiger sind, weil sie nicht so lang fressen müssen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Logistik ist, wenn also 1500 Tiere im Monat produziert werden und diese Tiere bei ihm für 5 bis 6 Monate sitzen. Also hochgerechnet so ungefähr um die 9000 Tiere, die dann in den Tanks gefüttert werden müssen, wo Wasserwechsel gemacht werden muss, wo die Sachen gereinigt werden. Das ist schon eine echte Logistik. Ja, ich frage ihn nochmal was. Er hat hier gerade so schöne Bilder. Der Lukas wird vielleicht auch ein paar Bilder machen hier. Your zebra bleckos look a little bit different than the zebra bleckos in the wild. So how did you breed them? So it's a selection process. Ich frage ihn einfach mal, ob er diese Tiere selektiert hat. Die sind bei ihm sehr, sehr weiß, mit sehr dünnen, kontrastreichen Linien, wo man sie auch sehr gut von Wildfängen unterscheiden kann oder von in Deutschland nachgezüchteten. Wie hat er das gemacht? So how did you select these strain? They look differently. They have white body, they have only thin lines, but they have a very high contrast and they look very nice. So how did you do that? I really got the help from my wife, Julia, and she's the one who selectively breeding the zebra for the colors mostly. So before, as you can imagine from the wild, you get some really dark colors. Then we try to get the babies that is whiter. Then we produce them with different kind of lines, but we select the white ones. But for the JR line, we call it, we got it by accident. We didn't know where it came from, but we got only one female, and it took us around 6 years just to start producing. Ja, also er hat zum einen Selektionszucht gemacht, das kennt ja jeder Aquarianer, man nimmt die Tiere raus, die einem am besten gefallen und züchtet mit denen weiter, aber es gab scheinbar auch, also seine Frau hat ihm da vor allem geholfen, es gab scheinbar auch einen Zufall, dass mal ein Tier ausgefallen ist, was besonders hell war und was besonders schön war und dass man dann versucht, aus diesem Tier irgendwelche Sachen weiterzuziehen und es hat 7 Jahre gebraucht, diese Linie letzten Endes zu etablieren. So,
thank you very much. It was very interesting. Besten Dank. Es war sehr interessant. So thank you very much, and I hope we will meet in the future. And maybe I have sometime the opportunity to visit you and just to have a look there. Yes, I really thank Stefan for doing this, and we would like to invite Stefan to come to our farm someday, maybe. Yeah, hopefully after the pandemic is really over. Okay, thank you. Okay, also es war eine ziemlich interessante Sache und ich gebe mal das Mikrofon an Lukas zurück. Ja, vielen Dank, Stefan, dass du hier für mich das Interview mit dem Rajatan gemacht hast. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 328. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 328. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.